Jesus. Veja. Tá com frio. Tá com frio, pai? Tá com frio, pai? Eu pedi pra ligar o ar-condicionado. Fala, meus queridos. Nossa senhora, tô com uma pescoção aqui na massa, aqui na graxa, aqui na máscara aqui, né? Mas é, ó. Boa tarde, galerinha. Tudo bem? Hello, Camila. Welcome. Deixa eu tomar um gole d'água aqui para nós começar. Então, hoje é só na aguinha com limão, né? Cara, peguei uma máscara horrível. Apertada, virada. Não, Você reclamando de fazer uma máscara? não, eu tenho que encomendar uma, eu tenho que tirar as medidas da minha cabeça assim. Não, eu quero só fazer uma máscara. Tem jeito, 3 quilos. Nossa senhora, olha que o queixo de fora. Fala, meus queridos, então, bora lá. Ah, não peguei nem a pauta ainda, bicho. Então tá, Camila. Que bom que você tá aí, tem mais gente assistindo. Espera um oizinho aí, um oi do dedo. Tem que comprar aquelas máscaras que amavam, Porque, sei lá. daí não fica pegando muito aqui. Se eu uso essa máscara de amarrar aí. Meu filho, dói aqui, né? Dói o Meu Deus. couro cabeludo, né? Noite inteira essa máscara. Vai. Mais louco que o padre do balão. Como é que é aquela música lá? Arrume o sagrado do casaco, essa mulher. É tipo um. Sei, eu sei qual que é. Aham. Como é que é Tô o nome? ligado. Como é que é o nome do ritmo? É bandinha. Alguma coisa assim. Bem assim, né? Bem. É bem massa. Fala, Keiko, tudo bem? Já vamos começar, tá? Deixa eu se organizar aqui. Normal. Cadê minha caneta, né? Não acredito nisso. O cara empresta as canetas dos alunos de fruto, sabe? Eles não devolvem. Esses alunos de fruto aí tá louco. Te contar, hein? Não disse quem? Jean, dá um autógrafo pra nós aí. Eu tenho umas 30 canetas aqui, se quiser. Tem uma outra também, como é que é? Chame o Alan. Oh, passado também. É. Então, beleza, meus queridos, vamos lá. Como é que foi a semana de vocês? Mandem aí pra nós. Foi bem? Foi de boas? De vocês não quero saber, tá? Quero só conversar com o pessoal do YouTube. Né? Nossa. Conversa depois do esquema lá. Você tava falando comigo. De gala lá e tal. Não sei se vai ser no vídeo. Ah, é verdade. Não, eu nem vou explanar ainda, senão estraga. Não estraga, né? Arruda, sacristia. Uma adoçou, deixa tudo, né? Claro. Não, não, deixa eu... Então tá, né? Então tá, né, coisa. Lesson 17. Compartilhando. Lesson 17, talk time. Cara, isso daqui é bom de manhã cedo. É bom, né? Manhã cedo o cara acorda, o cara Ok.
No. Done. Yeah, Yeah. just warm up. No. 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 The warm up. No, let's restart. Yeah. Let's restart, no problem. Ok, people. Page number 74, tá, Camila? Página 74, Camila que estão assistindo, tá? Página 74 lá. Nós temos o título seguinte, Learning and Growing, ok? Learning and Growing. Learning and Growing. Tá aprendendo e crescendo, né? É o título do bagulho de hoje, né? Certo. Portanto, let's go there. Learning and Growing. Yes. We have this topic here to, hello Bruno, welcome. We have the topic talking about, actually we are talking about this subject since last class. Oh, no, not only about lessons class, come on. Not only about the last class, but from the last classes, we always talk about become a better person, how to improve ourselves and things like this. So this content has always, we are always approaching, during the class. With it always? Huh? With it always, sorry? I don't know. This conteúdo, não, this idea, we are always approaching this subject. Of growing, of becoming a better person, and things like this. So we had now a little conversation about professions, and which of these professions do you think are the hottest or hottest, hottest in Brazil? Yeah, we have there. Hottest is like More popular? More popular. Not only No, but the better for the markets for the moment. currently. About salary? Yeah. Not about that. For example, if Jean knows that for the next 10 years, people will not shop in a Physical. oops. Obrigado. Tu diz pra ele que o carro tá na rua aqui ao final, tá? Tá. Beleza. Hã? The most, sorry, I'm nervous. The most required, Yeah. as I was saying before. Send the name of the group. Jean knows that in a near future, people won't shop in a physical store. Jean understand it, and Jean starts creating, some shipping service, e-commerce. Like he creates a kind of correios just for that, a shipping company, tipo uma empresa uma transportadora, like this. Jean understands the market and he creates that. So you can say that this idea is this area is the hottest at this moment. For example, now the hottest professions are the ones that are connected to internet. Yeah. But For example, home works, about marketplace, about ads, about ads, this is hottest too in the moment. Sign up. yes, for example, 5 years ago, of course, most people, the future is the internet. Yeah. But could that people predict that in 2020 we will have a strongly increase of online shopping, for example? No, no. No, yeah, I got it. And for example, the Hotmart Apple app, and the name of this app are connected With that conteúdo, content. content for this content.
Já enche meus bolsos. O hot, ele tá mais ligado também, além do calor, como outras coisas, com algo mais popular, né? Not only that. Not only that. If I tell you what hot means, man, oh God. Não, mas eu digo que um dos sentidos quer dizer com algo que tá, tipo, em alta. Sim, sim. Yes, that's it. Ok. That's it. Não, traia, né? Ai, meu amor, mas minha queixada aqui sarta fora da máscara, né? Eu tô preocupado. Vou ficar assim. Faça o legal, uma continuação aqui, ó. Eu vou fazer um chroma key, cara, aqui só pra essa região aqui. Pinta de verde. Vou fazer um chroma key aqui, só nessa parte aqui. Tá. Vamos lá. So we have their lawyer, teacher, accountant, insurance sales agent, computer analyst, data engineer, physical therapist, nurse, economist, and auditor. You know? Economists or agronomists? Agronomist. Nossa, cara, eu li economist. Why not? Agronomist, eu confundi. Agronomist, you know? It's auditor or Auditor can be auditor, yeah? Auditor, yes. So we have now here the hottest in Brazil, you know? In your opinion, which one of these areas is the hottest or are the hottest? If it's more than one. Can I answer? Yeah. I think the one of the hostest professions is the data engineer. Yes. I don't know if you saw this, but in the last week, the LGPD was started in Brazil. Lei Geral de Proteção de Dados. Yes, I've heard about that. Que existe nos Estados Unidos, América não, Estados Unidos, América do Norte, Europa e tal, e veio para o Brasil também. Acho que tem a ver com aquele acordo que foi fechado recente entre o Brasil e a União Europeia, lá, não tem? O ano passado foi fechado um acordo bem forte no quesito econômico. Várias áreas, quando eles fazem acordos assim entre blocos, e digamos, na época do Brasil fez um acordo em bloco, né? O Brasil e a União Europeia. Foi ano passado, inclusive, que saiu do papel. Acho que entrava isso, então, talvez, possivelmente. E eu estava vendo também, porque eu tive uma breve aula sobre isso com um cara lá do Rio de Janeiro, que ele explicou um pouco sobre, e ele falou que dados hoje em dia são mais preciosos até que, claro, sentindo bem figurado, mas que petróleo. Porque eles têm uma base da tua psicologia, quanto tempo você fica no Instagram, como que você... o que você consome. Como que você desce, se você desce muito rápido, se você desce mais devagar em uma postagem. E ali eles vão tendo base para te jogar os anúncios necessários. That's why I'm only adding one more idea about that. That's why most of companies are always trying to sell you storage. You know, storage, like armazenamento. Data storage. For example, data storage. Yes, perfect. That's why, for example, I know that Apple offers for you. I will check, but for a really lower price. For example, if you buy, I got an iPhone, but the storage of my iPhone is not that good. It's only 64 gigabytes. Yeah. I can buy more storage online for a real low price. And Apple is it's a good company. Of course, they are good, but they are interested on what you are using. You know, how you interact with your gadget. And this guy that I had the class said to us that no one app is for free. You know,
like Facebook, Instagram, they use something that make you to use their apps, you know? Por exemplo, nada de graça. Se tem aplicativo que você paga, tudo bem. Mas tudo que é de graça sempre vai estar tendo uma coisa sua, entendeu? Por exemplo, quando a LGPD foi lançada, parece que uma empresa mineira foi autuada porque ela estava vendendo dados. Não precisa tirar as coisas para lá. Você tá chave de novo. Okay, so we watched Bad Boys 2, the movie. They use a technique to relax. It's just like this. Anyway, that's a good topic to discuss about. And this law, to protect data. Actually, here at Sebrae, I signed a paper 2 weeks ago about that. Oh, I need to sign here because now companies are responsible also for our data, For example, Flex call center, contact center, I don't know how to, don't know the name, Flex. It's contact center. Contact center, Yeah. In the past, they use it to get in contact with other companies to share data, Oh, can you give me the information about Geyser Ramos Muniz? And they provided, ID and other things. Now, companies can't do that anymore. If they do, okay, and people and someone discover that they are leaking data, vazar dados, can be a problem. Have you heard about data leaking that happened in Petrobras some years ago? Yeah. About connected to the USA and things like this? Não, Yeah. I didn't Tá bem na frente. Obrigado. Valeu. They were spying. Spying? Spy. Spy? Spy. No. Spying? Spy. Spy. Nome do céu, como é esse negócio aqui? Spy. De espionar? They're spying. That is one of the reasons that the app TikTok was banned in the USA, But in this about that, man, but I got it because Instagram and Facebook do the same thing. Yeah. It's it's a modern war. It's a modern war. We must. It's a modern war. Modern. Yeah. It's a soft war. It's a fear to one nation take the data to another nation. The country that control the largest number of data in the future will have a higher profit, for example. Nowadays the war is not about killing people or something like this. The war is already online. That's the point to reflect about. Anyway, people, the most interesting profession for you among all that ones. Which would be the most interesting profession for me? Yes, the most and the least for you, Jean, between all that ones. I think the most interesting can be the teacher. Teacher for future? Yeah, not for future, just because. Now, okay, got it. Yeah, for now and for always because it's a very important profession. And the listening to us, I think, is the I don't know. Can be the accountant that is interesting because I think in the future the people's
will can carry the finances, you know, and just don't you need a account just for you know for markets and how to say lojas Stores. yeah. And this discussion actually is really good about data and things like this. And I realized that you are interested in this idea. You know, I've watched a class recently about, I don't remember exactly the topic, but was not a challenge. I forgot how to say disputa. It is a challenge. I don't know, man. Disputa. Maybe favor. To grant é consider. Disputa. Sério mesmo? Something related USA, Instagram, Facebook against China and TikTok. That's the idea of the class. Show up how it can. Meu Deus do céu, hein? Nossa, mudaram, óbvio, shape, óbvio. Will shape the future relations between countries, you know. It is A really interesting topic for me. You know, the least interesting. The least. I already said. I said Accounting, I've heard. yeah. Oh, I had gotten that the most interesting would be. I forgot the name. Auditor. The most. No, so it's not the most. The least. And the most, yeah, it's about The most is, I think no, it will be the most interesting, but I think it already is already is. the most Yes. is the teacher. Cara, eu prestei atenção na estrutura gramatical ali. E eu tô viajando aqui, na verdade. No poderão, tá? Will, can, não fumega, mas eu não tô me batendo aqui, cara. Ou? Não é ou. Pois é. Quando tem que falar tipo, esses tipos de palavras, sabe, que a gente usa no português, mas no inglês é meio Pois é, cara. genérico, eu fico me batendo assim. Tipo, Aqui, achei. Quando eu tenho que falar tive, Pois por é, exemplo, eu tive, ou... They will make. Mas aí neste caso. Eu tive I has. Poderão, verdade. Will be. Poderão, will be able. Will be able. Estarão aptos. Poderão. Able, lembra do able? Able. E no caso do eu tive, como é que seria? I had. Mas I had não é eu tinha? Pode ser? Eu tive. Para ver como. O inglês é sucinto, cara. Pois é. Por isso que tem um monte Às de vezes eu me pego assim, sabe? Eu tenho que falar uns negócios meio diferentes, que o cara costuma falar em português, mas não tem inglês. E aí eu fico falando, será que... E no português são coisas diferentes. Eu falar eu tinha, eu tive. Sim, exatamente. São coisas. Não é tão. Ó, eu tive um carro. Eu tinha um carro. Eu tinha um carro. Não, eu entendo. Em questão de contexto é a mesma coisa, mas gramaticalmente temos verbais diferentes. É isso que eu quero dizer. No inglês, não. Por exemplo, assim, ó. Eu queria, tudo que tem iria, would. Queria, dançaria, voaria, viajaria. I would travel, I would go, I would like, I would study, I would, blá, blá, blá. Tá? Ria é would. Rei, jogarei, dançarei, viajarei, will. Né? Tudo que vai no passado, segunda coluna, se não tiver na segunda coluna, ED. Mas é normal ter essa dúvida já. Por exemplo, assim, ó, eu precisei. ED. Eu precisava. Needed. E aí? Eu precisava, né? Como é que fica? I needed. I needed. Always I needed. Porque, ó, como eu disse, em questão de contexto, eu precisava falar com você. Eu precisava falar com você antes você não me entendeu, amigo. Eu precisei falar com você antes você não me entendeu, amigo. Só que não é a mesma coisa no contexto? Só que esse precisava, ele é usado errado. Eu precisaria conversar com você.
Por exemplo, a gente fala, eu precisava conversar com você, mas seria tipo querendo jogar que eu quero falar com você, entende? Só que a Não sei grande se- questão quando é Eu uria acho. é subjuntivo, né? Esse iria, ele tá sempre ligado com uma condição. Eu precisaria falar contigo se tal coisa acontecesse. A maioria das vezes é uma sim. condição, entendeu? Eu iria viajar se tivesse dinheiro. Sim, interessante. Entendi, por algum motivo. Exatamente. Tá? Mas enfim, vocês observam então que é. Anyway, vamos pra frente, galera. Tá tudo bem aí? Quem tá aí? 4 pessoas online. Percebi. E out to Vamos tudo deveria. Deveria. It's another way to say shouldn't. yes. Anyway, people. Okay, let's go ahead. Percebi. Esse tipo pursue aí eu lembrei porque geralmente nos jogos de carro aparece. First, É quando você é preso, se você lembrar, nos jogos de carro, quando você é preso, eles quando falam, né? You are busted. Busted é preso. And Você foi preso. Entendeu? pursue. Não, mas o pursue é quando você está sendo perseguido também Aham. entendi. I pursue my dreams. Like this. Ó, o coach aí. Tava demorando. Tem gente que aprende bastante jogando. Se prestar atenção. Sim, cara, e é isso que eu. Verdade, tem Por muita. exemplo, Na verdade é que assim, hoje em dia, o que acontece? Nosso mercado de games no Brasil está muito forte faz tempo já. Desde que saiu o Play 3. Né? Desde que saiu o Play 3, cara, as traduções estão muito fortes, cara. Daí, digamos, quem jogou Play 1, cara, e Play 2, bem no início, quando hoje em dia você já acha o jogo no camelô de Play 2 traduzido, né? Mas quem jogou Play 1zão nas antigas lá, bicho, ou Super Nintendo nas antigas, que é nos anos 90, Tem alguns jogos. Tinha do Super Mario. Eu jogava Super É. Mario 64. I don't think you know or you remember, but have the Chrono Tiger. Chrono Tiger from the Super Nintendo. It's a RPG, very big, can I say, and it's What's the all name? in English. Chrono Chrono Tiger. Chrono? Tiger. I've never heard about it. Chrono Tiger. And in the when they was, how to say, lançado. Launch it. Yes, when they was launched, don't have a traduction. Launch pode ser lançamento de foguete ou lançar de algo novo. A launch, daí com ideia. Launch it. For example, the second word in Words in Action play, I saw this word in Minecraft. Yes. The clarity. Cara, Minecraft foi um dos poucos jogos modernos aí que a gente tem. Não sei de que ano ele é. Nossa, ele é 2000 e pouco. Ele é antigo, né? Ele é antigo. Mas enfim, que até os dias atuais não, pelo menos até a vez que eu vi, não tinha tradução. Não. Tipo assim, eu vou craftar. Não. Mas a galera já usa os termos. Vou craftar alguma coisa. Drop pra mim um negócio aí. Drop. Tipo, Tem que pegar um pack. o drop, como é que é? A Camila falou esses dias aqui Drop. lá do PUBG, eu acho. Yeah. Ou é que cai o drop lá, né? Cai o drop, ó. Tipo, Cai o drop. Cai, né? Caiu. Entendeu? Drop é cair, né? Drop aí pra mim um pack de play. Tá ligado? Enfim, são coisas, né? Saudade de jogar um Super Nintendo, bicho. Nossa. Superstar Soccer. Eu tinha aquele Nintendo que tinha um monte de jogo, tá ligado? Tinha jogo dos caras os caras que corriam lá nas Olimpíadas, sabe? Tipo, tudo. 2 years ago, I went to Curitiba. I always go there. Not always, but You frequently. went or you travel? Huh? You went or you travel? That's the same. The same. The same idea, you know. I went to there and I went with my cousin to a bar. You know, it's not a bar, it was a snack bar mixed with games.
There was a space to eat and there was a space to play. There was Xbox, PlayStation, Super Nintendo. Man, we had a lot of fun. Was a really good night. What's this place? I forgot the name. I will check later for you. I remember we played Mario Kart. You know, we played Mario Kart, and man, how bad is the image in that game, and how fun it is. It was. Nowadays, this game doesn't make sense because we have another technologies. Yeah. But when we play, for example, man, I remember I watched TV. I don't know where I went. That there was an old TV, an old TV, you know, old, uma TV velha, Old TV. uma TV velha assim daquelas de quadradinha, tipo de pixels assim que você via os pontinhos na televisão assim, sabe? Aquela de caixote. De caixotão. Man, não é nem a questão de ser de caixote ou não, mas eu digo assistir uma anteninha assim, cara. Como é que hoje em dia o cara vai assistir um vídeo no YouTube e ele tá louco, bicho? Eu me lembro que tinha uma TVzinha pequena da Panasonic, 14 polegadas. Daí era aqueles fios, tá ligado? Sabe aqueles fios que a ponta era de... Of course, I Você had one of this. conectava e encaixava. E ficava rezando, né? Era só com Deus, né, cara? Você ficava assim. Meu Deus, tem que colocar uma prega aqui. Martelão. Daí você colocava. Ah, né? Tem. I had one like this too. I remember. We put Bombril. Bombril. Pode ser Bombril. Good brew. Pode ser. Good break. No, Bombril is the brand. Bril, the brand. Bril. Yeah. Bombril is the brand. But Bombril on the Um Bruce, a marca. na ponta. E ponta. For lá. Nossa, menino. Ponta. Não, claramente. Não, mas cara, esses dias eu vi, tava falando um negócio do lápis, eu vi ainda, tinha um ponta. Sharp notes. Ponta é type. Não. Ponta é dica, gorjeta. Não. Tab. Break time, custard. Tá estranho. Não sei. Não. Bico, ponta, nariz. Bic. É outra palavra. Ponta do lápis. Anyway. Forgot the ponta. It's not. Anyway, people, É type. can I play the audio for us? Let's start again. Let's go. Book 3, Lesson 18. Words in action. Cave, Cave, clay, clay, horizon, horizon, forward, forward, toward, fellow, further, further, Task. task. Okay. Task. That's it, people. Repeat. Cave, Cave. clay, Clay. horizon, Horizon. forward, toward, fellow, Fellow. further, Further. task. Task. That's it. Any question here? No? That's okay? Horizon. Bonita palavra, né? Horizon. Me lembra o jogo. Chegando na Vida Morena e fala assim, ó, horizon, you know, it works really good. Second column, Went to the Witcher and say. horizon, go there. right-handed, Right-handed, Right-handed. left-handed, left-handed, forearm, Kindergarten. assignment, tuition, Tuition. scholarship, pace, Race. that's okay. O que vocês acharam para esse tuition, people? Eu achei ele igual com outras palavras que terminam com ele. Constitution, you know. Tuition, no, actually this tuition can be No, like, I know, but the pronunciation is Taxa escolar. Yes. mensalidade.
Mas, por exemplo, qual que é a diferença daí, então, de fee para... Eu achei mensalidade. É porque tem uma palavra assim, ó. Yeah, Fee. I went slow. Fee. Fee is like, when you know the IPTU here in Lages? For example, if you don't pay IPTU, the IPTU, the yearly IPTU, you must é ótimo, né? You must do you are, it's like this. You must pay the fees, other tax that are included when you pay something. When I ask about tuition, I have the word mensalidade, que é uma taxa diferente de mensalidade, né? Mensalidade é o que por exemplo, que eu pagava para vir no curso. Pois é. E uma taxa é a taxa como se fosse imposto, entendeu? Pois é. Claro que taxa é um Bom imposto. questionamento. Que ele traz aqui, ó. Que ele apareceu como já anotou taxa de mensalidade. Então, quando a gente acontece isso, o que escola. é bom fazer? Eu entendi o teu questionamento. Coloca assim, ó, fee, meaning. Vamos pegar a tradução do inglês, a explicação do inglês, tá? Vamos ver. Se encaixa mais como mensalidade ou como taxa, Or tuition. Sabe só mais um ponto porque eu vi mensalidade? Porque ali você tem palavras parecidas, entendeu? Task, assignment, que é tarefa, você tem jardim de infância, você tem bolsa de estudo, você tem... É só isso. É mensalidade mesmo. É taxa para estudar esse tuition aí. Tá? Tipo, ó, a sum, não sei o que é sum, com M, uma quantia de dinheiro, eu acho, sum of money, deve ser quantia. A sum of money charged for teaching or instruction by a school, college or university. The tuition at Uniflac is really high, sum, eu acho que é quantidade, tá? Deixa eu conferir. A particular é uma quantidade, é verdade, é uma quantidade. É um montante, sum, com M, não sabia dessa palavra. Sum, com M. Não é missão. Não, M. M. Sum São. significa? Montante, quantia. Ok, tuition, tipo assim, ó, cara, tá com dúvida, e é outra coisa boa, vocês já vão treinar Com licença, vocês já vão treinar a leitura de vocês no idioma específico, tá? Tá certo aqui, peraí só um pouquinho, deixa eu conferir que eu não conferi. Jean e Ian. Thank you. Anyway, people, that's a good question that to make, because in my case, when I don't understand something, I search for that, and it's okay, search. And when we search something, the possibility of learning new things is higher. For example, a particular amount of money. I know what is amount, but for example, Jean reads that, what is amount? I don't know. And we check, amount, what is amount? Uma coisa puxa a outra. How to Amount. write amount. Amount. Achei que era amount. Amount. Acho que é A, né? A-M-O-U. É tudo junto? Amount. Yeah, amount of money. It's like a quantia, right? PACE scholarship, it can be bolsa, Yeah. It's not a bad. Daí? Não. Daí? Quantia, né? Daí, vários é. I don't understand what you say. Bag. Bag, em português, say bolsa, and bolsa de estudos, right? PACE. Color bag. PACE, okay? It's like written, Ritmo.
Yes. The last column, let's check. Ok. North, North, south, South, east, east, west, West. east, west. You know, west is, for example, when you go to Chapecó, you are going west. When you go to Florianópolis, you are going east. Leste, oeste. O leste é com a tua direita. Depende, né? Se eu Não, tô. Ah, tá, entendi. Depends, you know. Não, mas eu digo, eu tô vendo a Rosa dos Ventos. Tô vendo na tua percepção aqui. Oeste, direita, leste, esquerda. Não, ao contrário. Oeste, esquerda, leste, direita. Aham. eu acho que é. Eu acho que não. Acho que é leste ou oeste. Não. Se você colocar a Rosa dos Ventos no Quase mapa de Santa certeza. Catarina, a esquerda é oeste, a direita é A o oceano. esquerda é oeste, pra cá é leste, tá certo. Nossa, que estranho. Okay. Don't forget, people, to make some movement with your tongue. Okay? Like south, north. É estranho, é difícil de fazer, mas o voltar da língua para fazer o. Tá? Tem que acontecer. Tá? Não que tem aqui, não obrigação, mas. North, south, north, south. Faz a língua faz bem assim, ó. Like this. North, south. É estranho, mas é o correto, tá? É do tique. Establish, grant. Ok, já? Grant and establish. Grant is like garantir, né? Agree to give or allow. Yeah? Agree. Grant is guaranteed because I found consider. Huh? I found consider. It's like, pode ser um sinônimo. Conseguir, concordar, you know? Eu garanto que tal coisa, you know, there is an expression that you say, I take it for granted. I take for granted. Tá? Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma pergunta no vocabulário? Let's go ahead. Pursue, you know, já. Let's check for the pronunciation of pursue, meaning follow someone or something in order to catch or attack them. Como é legal ler essas definições, cara. Yeah. I think for the anyway, nice. The four cardinal directions, you know, Jan? Of course, we know we're talking about it. Yeah. It's easy. Establish, estabelecer, to grant, conceder, to propose, perseguir, deveria, como é que é a pronúncia? Ought to. Ought to. The four cardinal directions we already know. Ought you to sleep more hours? It's another way to say should. Should you sleep more hours? Yeah. Is easier. Is easier than ought to. No, man, I think I am sleeping the right some hours. Okay. How about you? I'm sleeping about 7 hours, about this. And I don't feel unsalty. Tired? I don't feel so tired, you know. I think I should get up more early, you know, because I wake up, but I don't get up. High five. That's the same for me. So I get up, I wake up at 7 and I take my cell phone and I stay. yeah, it is. So about meu sono. My sleep, o verbo torna-se substantivo agora. About my sleep.
I think I'm sleeping well. Actually, man, I think I should sleep less. More, Then less. you more or less. No, yes, it's the opposite. I want more water. I want more water. I want less water. The opposite. About quantas seria? How many? About how many hours do you sleep? This question is embarrassing. Uh, No, I'm kidding. But I sleep more than 8 hours. I sleep 9, 10 hours sometimes. But you know that for only cases this hours of sleep is good. Is good, and if you go to the bed early, you know. Yes, if you go to bed early. 9, Yeah, 10. the problem is that I go to bed late. Anyway, but it's always a matter of situation, and opportunity. If I have opportunity to sleep, I enjoy the most. Anyway, okay, that's it. Okay. How do you eat less, Jean? No, I think this is wrong to use the out on the Negative. middle of the sentence. No, it's like, remember, can you, blá blá blá, I can't. Só que a grande questão aqui é que não junta, né? Não abrevia, it's ought not. I shouldn't. Fica a mesma ideia, entendeu? É, Should. not. Ele quer saber como é que falaria no negativo esse ought to. Ought not. Ought not to. Esse cara é a mesma coisa do can. I cannot. I can't. Should. Should not. Shouldn't. Tem uma Must. forma abreviada. Mustn't. Não, deixa não tem. Out. Not to. Ought not to. Ought not to. Out. Nossa, não sei. Tenta falar com o T mudo no final do. Outed, não? Não. Outed. Ought not to. Ought not to. Eu acredito que seria Not. outed. No. Well, whatever. Whatever. I think I need to eat more because I just make only 3 or 4 Meals. 4 meals per day, so I think I need to eat more to gain Wait. yes to gain weight and how to say muscle thin mass. Good question. Mas deixa eu ver aqui. I don't know, man. I think it's have another form to say that. Magra. Leanness. Leanness. Hã? Eu pesquisei no Google. Massa magra. Leanness. It's for to not say because muscles. Muscles is more interesting. Yeah. Lean mass. Joguei no Google. Joga no Google Imagens. Tá com dúvida? Eu joguei no Google Imagens aqui, ó. Ele trouxe alguma coisa diferente, ó. Leanness. Yeah, Lean Gainer, ó. Lean Gainer aqui tem, ó. Because on the Google image you can associate with the image and got the right thing. Yes, if it's right, you realize that it is. Otherwise, no. What? That's okay, yeah. Wanna talk, man? Go there. You pursue your goals, man. É que é ultimamente mesmo. Lately. Lately, I got
but I want to to have a goals to purpose. To pursue, yeah. Person. Yes, and I think, we pursue your goals, man. We live, you know. Sometimes we pursue, sometimes we don't, and it's okay. It's not a problem. It's not a matter that we must feel guilty for that. No, I'm not pursuing my goals. Oh, come on, we are humans. We know that music. I'm a human after all, you know. So Yeah. that's the point. I think that these things, you know, to pursue our goals, to do the right things, is agora nem em português eu tô me lembrando. É algo tão clichê. Seria. Cara, clichê é a Acho que é a palavra. mesma coisa, né? Uhum. It is a It's bullshit. It's like, it's a bullshit, you know, because these things we want to do with perfection, and we haven't the perfection to do these things, you know. I think we can be a more better than we was we were, huh? we were. We can be better than we were. Yeah, and that's okay. It's my, We it's on my own time. we will It's- fail. We'll fail. Sometimes we'll fail, and it's okay. Yeah. When we talk about goals and things like this, you know, it's not good to talk about it, because sometimes you can make people feel disappointed. You know, if I talk about what I want all the time, okay, it's important. Okay, it's good to share with people you are close to. But sometimes, for example, if someone doesn't have the point of view, don't have the goals clear, this person may feel disappointed. Oh, I don't have goals. Oh man, have you ever felt like this, Jan? In the past, it's a bad sensation, you know. That's a sensation. You feel like, oh, I'm lost. What I'm doing? Yeah. I'm nothing. Yeah, it's like this. I know what is that feeling. That's why I always pay attention when I'm talking about things like this. That I'm really, oh man, when things that I'm really enthusiastic for, I break a little, you know, because some people don't have the same. Sanity. Yes, Tem uma palavra people are que different. a gente fala quando a gente, para você não ser uma pessoa que meio que, Leva tudo na radical. não, como é que eu posso dizer, que invade o espaço da outra pessoa. Invasivo. Não, evasivo não seria no sentido de respeitar o espaço da pessoa, Não é mesmo? ou se evadir. Não, invasivo, né? Eu acredito que isso é. Não, é invasivo, é invasivo. Tem gente que é invasivo quando está comentando alguma coisa desse tipo. A gente não vê. Anyway, that's it. Man, further studies. You know, further studies is like to go beyond on some area or something specific, study deeply some area, you know. For example, I strongly believe that in the future you will study English again, and it's okay. Doesn't mean that you failed here. Yeah. It means that you want to go beyond. Study good. Yes. For example, the idea of the course here is to give a notion of the understanding of the language. And some people
get that it's the point. That's the case of you, both of you. Yeah. You know, and it's something that I feel really happy when I see how good you are at English, both of you, talking and explaining things and disagreeing and say, teacher, this word is not like this; it's another one. That's perfect. That's brilliant. You know. Amém? Further studies. Yeah, further studies. To make a postulation, No. just continue the studies, or Further is the same stuff of deeper. Can be. Can be. Let me check here on for not saying bullshit for you. Se bem que você sente de maneira. I found more far. I found something here really interesting. I will share. Oh. Yes, man. Further studies is that it's something that after the graduation. We It's have like a mestrado. yes, master degree That's the degree. and doctor. Eu esqueci como é que é. But in this question we can say something that is we wish to study deeper. Yeah. In which area you imagine yourself studying in the future, Jim? In the moment, I think it probably will be about investments or physical education, Expectation. like musculação, or workouts. Yeah, it's working out. Yeah, like workout and improve the, improve the training, Mhm. It's things like that. I follow a channel on YouTube. It's calisthenic, and Brazil calisthenics. no, it's how to say a broad channel. Or no, it's a canal Estrangeiro. stranger. Can be stranger. Stranger? Stranger. Yeah, it's a stranger channel. I forgot the name, man. But they already have an app, all app to on the Play Store that you can download and use to like a guide to improve in the calisthenics. Like Nike app, Nike, Adidas app. They have it. They have it for running. I don't know the app. Adidas or Nike. Search for that. I don't know. It's good. Of course, I think it's good. You know, yeah, there are giant brands. Like a Strava too. But Strava, It just counts your yeah, there is another. Como é que é a palavra de rastrear, cara? Esse tempo. Nossa senhora. search. Ah, cara, esqueci mesmo. Não vejo. Tenix. Eu esqueci. Offshore Tenix. Ó, Tipo, THENX, se eu não me engano. THI. E tipo, o cara, Tenix. como faz muito tempo que ele já tem canal, e ele se desenvolveu demais na calistenia. Ele foi lá e criou um app próprio dele. Iago, I don't know the functions, all the functions of Strava. I've downloaded only one time in the past, but the function of Strava is track what you do. Only tracking, you know. It's not on that. Track de rastrear. Track, achei a palavra dele. Track. Yeah. Yes.
How about artistic career for you, Jean? Tennis, I serve. How about Ah, artistic career for you? I always want to learn how to play piano. Piano? Why? I really like the instrument and the sound. I think it's I don't know, it's Relaxing. Yeah, it's relaxing and it's a very good sound. So in the future, I don't know if I would like to pursue a artist career. I'm really interested in gaita. I like gaita. yeah, It's accordion. can play fundo da grota. Yeah. Why It's an not? interesting career. Can be just for fun and For fun, yeah. also How about you, man? You like the Yeah. this area? Well, now I'm beginning to study classic music, and I'm loving it. I love it. So in this case, how também como As well. as well the Jean, I'd like to play piano or violin. I don't know. I don't know if it is violin. Really? Yes. Why not? I don't. This year is a little bit hard to have class, but online we have some options. I have a friend that bought a. Cara, eu sei que a galera dá muita risada quando a galera que não fala inglês vai falar alguns instrumentos, especificamente saxofone, Saxophone. porque a gente fala fala assim, como se fosse a gente fala errado. Eu sempre vou falar e eu sempre tomo cuidado para falar correto para aprender também, né? Tem um vídeo que eu vi que tava passando muito, cara, nas redes sociais, do cara tocando uma música muito conhecida. Saxofone. Não, saxofone. Ele toca em Máscara de Portos, em alguma cidade de Portugal, Saxophone. na beira do Saxophone. Saxophone. It's saxophone. É que a gente faz assim, ó. Se a gente abrir pro lado, a boca, a gente tá fazendo E. A gente tá fazendo E. Sax. Sax. Sa. Sax. Todo som de A que tiver, estruturação da boca é para baixo. Que parece outra coisa, né? Saxophone. Yes. Saxophone. Saxophone can be like. Ó, todo A que a gente for fazer a boca para baixo. You used it? What? Is the No, I've never. Come on. You know, mom. My mother would take the phone bill. Remember in the past when we had telephone in our residence? Took the phone bill. Jason, what is that? Why you called it at this number? And she will call back. Hi, hello, welcome to. That's the point. 69XXX. You know, I'm interested in instruments and language too. Do you play some instruments? Além, como é que é mesmo? Besides the guitar? No. Just a little of guitar. I'm interested in gaita and language. I want to learn French. French. It is a beautiful language. Yeah, it's a sound. S'il vous plaît. Anyway, right-handed, left-handed. You know. I am right-handed. You know that And I want to be a left-handed too. Or something that you can develop. Yeah. Yes, of course. I agree. You know that in the past, when some teachers at school, like in the kindergarten, in the kindergarten, realized that you are left-handed.
They tried it. They obligated you to change because they thought, no, it's not correct to write with your left hand. Uh-huh. Yes, my brother is 30 something. 30 and many. 30 e muitos. He told And a lot of. there go como é que é? Tether. And go And here comes Here comes 30 and here comes stones. Here comes stone. Pedrada, né? É outra coisa. You know, he told that his teacher in the kindergarten said to him, "No, it's not right to write with your left hand." Yes. I saw a guy that had a channel on YouTube, and he did an experiment 1 month to do the things that he did with his right arm, doing with his left arm. Uh-huh. And he can do all things with the both arms. Yes. That's crazy, man. Imagine how crazy is driving a car in England, Yeah. Japan. Japan is the same But the first, como é que é marcha? gear. The first gear is here or here, Actually, the cars are automatic. but the old cars. I don't know. It's not used. Here we have that. We have this technology yet, but the only problem here is that automatic gears here is too expensive yet. But for other countries, it's normal. They don't construct cars automatic, manual. You know, Really problem. Acessível é Accessible. accessible. That's it. the other countries the automatic car is not accessible. Yeah, the cars are accessible. I was finding some time ago prices of cars in Japan some years ago, and man, you can buy a really good car for Large short amount of money. Short feet. No, short amount, uma pequena quantia, you know. Yeah. No, it's not little, Jazer, little amount. A Yeah. cheaper price. That's it, man. How is your performance here in the English class, Iago? Performance. Performance? Uh-huh. I don't know. I think I can do better study at home, but with not study, I can say that I'm a little good. you know? Yes, the question here is almost the same. Are you keeping pace with your English classes? Keeping pace is the presence or the performance. It can be more related to performance because it's like manter o ritmo. You know, if you can keep yeah, the you same can- the pace of the teacher class, you know. Estar acompanhando. Yes, like this. Jean, how can you share your performance with us? I think I keep on the face on the English classes. Of I don't think I am good, but I think I am on the way, and I am better than a lot of persons. Yes, and also you are better than you were. Yeah. You are better than you were before. Remember? Can you imagine who I saw yesterday here at Sebrae? Van Bommel. You saw? Yes, we will come back to study here. Not with this class, but another one. And why we stopped? Because of army. We broke the arm? No, the army. Oh, the army day. Army. Oh, okay. Yes, sir. You know? Yes, sir.
The army broke that. Yeah, não, olha, como é interessante a gente pronunciar as coisas certinhas, né? Tipo, em casos assim, por exemplo, acho que foi por causa da máscara também, mas ó, a importância do M mudo no arm. I broke my arm yesterday. Arm. Or arm. Yesterday I went to the army. Aí sim, Army. Army is. the exército. It's army. Army. Sair da caverna aqui das duas. And arm. Army. I got a point. Ai, cara, que... Let me see your. Meu Deus. Essa Glasses. glasses. Dá um bug, né? I forgot. Normal dá um bug. How many graus? Eu não sei como é que é grau, cara. Degrees? Degrau. Fechou, queridos? Vamos. I don't remember. Deixa eu pensar aqui. 1.5? A little bit more. Um pouco mais. A little more. Interesting. Cara, é degree mesmo. Degree? Eu acho que é. Tá dizendo aqui que é. It is beautiful. Corrective glasses. It's strength. Strength de força, eu acho. Qual força, tipo, entendeu? What strength of glasses do you Ah, use? strange. Não, strength de força mesmo. Strength, yeah. Essa pergunta que você faz quando você quer saber o grau do alto. Eu não sabia também. Nunca tinha pensado nisso. Nossa, que estranho. Eu nunca tinha pensado em como é que pergunta The isso. strength of glass. Yeah, no. Ó, What you the strength of my glasses is negative. Nossa, estranho. Negativo. Óculos de grau, corrective glasses or prescription glasses. Óculos de leitura, reading glasses. Quantos graus você tem? Usa. What strength of glasses do you wear? Eu tenho 5 graus de miopia. The strength of my glasses is -5. Miopia é negativo. Legal. Tá, beleza, queridos. Useful expressions. Now, we have there repeat big mouth. Big mouth. Big mouth. To shake a leg, Shake a leg. a pain in the neck, Up in the neck. take for granted. Take for granted. Big mouth. Read for us, Iago. Don't share your secrets with him. He's such a big mouth. Yeah, he's such, you know? Such. If I tell things to Jean, such is another thing. Such. Such, you know? If I tell things to Jean, oh yeah, if we tell the secret for Jean, he will tell to everyone. He's big mouth. Língua grande. Yes, like this falador. Maybe fofoqueiro. Fofoqueiro. Tudo bem. Yes, seu big mouth pode ser falador, tá? Então não compartilhe seus segredos com ele. He's such a big mouth. Ok, agora Pode ser o famoso falador. Fala, Natália Oliveira. Bom, nós estamos na página 75. Useful expressions. Camila tá quietinha hoje. Camila, Pocket Pixels, Keiko também. Matheus tá aí, será? Meu Deus, eu escrevi ameixa com CH. Oi, Smith. Vergonha. Porra, e eu achava que estava certo. Ameixa? Não, mexer com CH. Então, mexeu. Não te julgo, sabe por quê? Não faz muito tempo. Isso, eu tinha uma dúvida sobre como escrever essa bagaça aí. E o que foi que me ajudou? Em inglês. Mix é com X. E veio no inglês, né? Não me veio, mas há uma certa similaridade aí. E eu peguei amanhã. Linkei o mix do inglês com X e mexer no português com X. Até porque mexer com CH não existe. O que existe só é mexa. Por Mexe. isso que o pessoal não precisa Yes. Shake Pois é. Então, beleza. Mas que bom que vocês estão aí, né? Pocket Pixels. Quem que é o Pocket Pixels? É o Bruno? É o Bruno. Você conheceu o Bruno? Sim. Ah, é verdade. Uma vez eu fui até conversando.
O que nós fizemos uma vez com o teclado dele, cara? Você lembra do teclado? Eu e o Leonardo, eu acho. O Bruno, ele sempre trazia ele sempre trazia uns tecladão na mochila. Ele trouxe, ele saiu dele, pegamos o teclado e trocamos todas as teclas, cara. Nossa. Cara. Ele lembra, viu? Foi engraçado. É que você derramou café nas minhas coisas, né? Aí tinha que se vingar. Tá, vamos lá. Big mouth, it's like falador, fofoqueiro, etc e tal. Não foi todas as teclas, não foi todas. Mas o Leandro foi o Leonardo que veio aí que eu falei. Eu só fiquei cuidando na porta ali para ver se você estava vindo. Anyway, let's go there. To shake a leg, shake a leg. It's like shake a leg. We have to be at school in 10 minutes. Vamos, homem, se mexa, homem. Vamos, homem. It's like this, shake a leg. Vamos, homem. O famoso se mexa. Andy, vamos. Tá cagado, amigo. It's like this. Se mexa. Tá cagada, seria a expressão. You are puppy. Can be. You're the puppy, man. Come on. To shake a leg, big mouth, and a pain in the neck. A pain in the neck, Dor de cabeça. No, it's another context here. Waiting for the bus on a rainy day is a pain in the neck. Man, watch online classes is a pain in the neck. It is. It's like, It is boring. It's boring, é um saco. I agree. Pain in the neck, se a gente for pegar na tradução literal, é uma dor de pescoço, né? Mas neste caso, pode ser um saco. Nossa, cara, aquele negócio lá é um saco, cara. Meu Deus do céu. Mesmo, Ficar né? em fila de banco, olha. It's a pain in the neck, é um saco. Neck é nuca, né? Neck, não, pescoço. Ok. Take for granted. Take for granted. Esse take for granted aí eu debati, cara. Yeah. Come on. Achei muito estranho. Read for us, Jan. Eu concordei, não. It's like, read for us, Jan, please. I take it for granted that everyone is honest. It's like, eu garanto. Eu garanto. I take for granted that everyone is honest. Ó, a primeira... É que eu fui pesquisar os usos e eu achei uns usos muito estranhos. A primeira tradução que ele traz aqui não é muito... A segunda, ó, assumir that something is true without questioning it. Então, assumir que algo é verdadeiro sem questionar. Eu garanto. Não, garanto. Pode ir lá, certeza. I take for granted. Mas aquele cara lá não é enrolão, não vai me vender um carro ruim, não vai me passar a perna. No, I take for granted. Like this. Take for granted. I take for granted that Bruno is... É que eu vi alguma coisa no sentido, tipo, de uma coisa que vale a pena, entendeu? E aí tinha várias sentenças, umas eles usavam no fim, outras usavam no começo, ficou bem estranho. People. Eu posso usar tanto no início como no começo, né? Tipo, everyone is honest. I take it for granted. Perfect. You can change it. People, I want to ask you something really important now. It's that it's to incentivize people to work a little bit more with the book during the week, by changing, for example, words in black from the speaker 2 times, for example. And there, the number 1, she's a big mouth. For example, she, I can change for what? Of course, for you it's easy. You. Yes, it's easy for you. But in some cases, it's only a matter of practicing. And the more you practice, the more you learn. Sibeli, nós estamos... Isso, nós estamos na 75, right? For example, shake a leg, in 5 minutes. What? The train will leave. The class is about to start in 5 minutes. Yeah.
You know? Us will eat. Tipo, olha só o quanto coisa que o cara precisa se ater e treinar, né? Tipo, como é que é tal coisa? Como é que diz isso? Não sei. Pesquisa. Melhor momento é quando vocês descobrem que vocês não sabem alguma coisa. Daí vocês vão lá no Google e né? Certo? Tá? Jean, ainda não te dei o feedback daquele áudio que você me mandou lá, né? Mas, enfim. Iago, Oi. você tá com o teu acesso do teu aplicativo funcionando? Já solicitei para essa resolver segunda-feira. Então só terça, eu acho. É terça. Desculpa, nervoso. Porque assim, ó, a gente vai. Vamos pegar junto, forte nesse final de livro aqui. A parte do texto, a gente vai ver durante a aula e vocês fazer o exercício em casa. Uma parte só, um parágrafo, por exemplo, ali. De ouvir o áudio, quantas vezes quiserem, e gravar depois. Para ver como é que vocês estão juntando o áudio com o que vocês estão falando. A que nível que vocês estão. O quão próximo daquilo vocês estão. Tá? Eu vou anotar aqui meu bagulho. Mas o dia que já tem o. Já pode continuar fazendo, Gia. Pode continuar fazendo e mandando. Sei que você tem o hábito de estudar em casa. Tá? I realized that I have some difficulty to Pronounce. not just pronounce, but pronounce quickly. Of course. When I used to pronounce more slower and more quietly, it's fine. But when I try to get quickly, In your own pace. yeah, and my always is good. But when I try to get more quickly, I got how to say me atrapalho. Achei o bom. Cara, fechei o bagulho aqui, bicho. Não foi a transmissão, graças a Deus. Cara, atrapalhar. It's like disturbed, mas não é, né? Eu entendi o que você I quer dizer. got Atrapalhado ou me atrapalho. Cara, que. Tem o. Tem uma expressão. Yeah, there is the trouble. Verdade. I feel trouble. I feel in trouble. So, yeah. Trouble. Coisa simples que às vezes o cara nunca. Óculos de grau. Parede, eu começava quando eu estava em casa, começava a pensar, chão é cor, teto, como é que é teto? Roof. Não, roof. Ah, tá. Parede igual, lembrei, janela, windows, cama, bed, travesseiro, como é que é travesseiro? E tipo, ia pesquisando. Qual que é a diferença daí, ó? Lembra do bad com E, bad com A? E lembra que eu expliquei pra vocês do A? A boca? Bad. 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 I went to bed. Bad. I am bad. I am bad. Bad. I am bad. É isso aí? I'm going to the bed. É que é muito. É Eu que. fui- Fazendo outro curso. Bad. Anyway. Certo que é isso. Certo. Pauzinho. Nossa senhora, tá tava... Será que eu lembrei de carregar? Muito Foda que aumentou e demora. Não, muito bom. pior que eu também acho, cara. E eu não sei, cara, também aquele dia pra mim eu achei que foi simples. Eu achei uma bosta. Desculpa. É, Horrível, porque assim, cara. eu gosto de café puro. Nossa, cara. Café puro. Não, o meu cafezinho que eu faço em casa lá com Esse café, né? café Guidali lá é melhor. Tem que trazer. Olha bem, 5 pila dá pra comprar um pacote de café quase ali. Com 3 pila mais 100 inteiras já compra um pacote de café 500 gramas e dá pra fazer. Mas a gente 200 café. só liga aqui. Bicho. Aí você vê como você vai muito bem. Pô, vou Sim. pegar uma coca lá. Aquela com sabor, né? Uhum. Pô, mas eu. Cara, hoje. Olha só. Não, eu tô falando da coca ali do. Mas não tem, né? Não tem mais. Hoje não. Mas não vou liberar muito docinho, nada.
Tá, bora lá então. Vou tocar a hora, gente. Speak up. Let's check there. Alguma pergunta que vocês tiverem, você manda no chat aí, tá? Amém? Obrigado. Glória. Tchau, obrigado. Let's go there. Book 3, Lesson 18. Speak up. Can your sister keep secrets? She's a big mouth. She can't keep secrets. I can't keep pace with you. Shake a leg. The train will leave in 5 minutes. Do you get along with your boss? Sometimes my boss is a pain in the neck. What career do you want to pursue? I want to pursue a career as a data engineer. Why did he move a pace forward? He moved a pace forward to shake her hand. Are they going towards the north? No, they're going towards the south. Where are the kids hiding? They're hiding in the cave. What can you see on the horizon? I can see some fishing boats on the horizon. Did they really want your help? I took for granted that they wanted my help. Can you grant me permission? I cannot grant you permission to do that. Is he a nice fellow? Yes, he's quite a nice fellow. Why has the diplomat gone to Italy? He has gone to Italy on a special assignment. I write with my left hand. Are you left-handed? Let's keep on walking. I can't walk any further. When should I finish the task? You should finish the task as soon as possible. Do you have any further questions? I have no further questions. It's like, I don't have further questions. I can say that I don't have any questions. Não tem mais perguntas. Não tem mais nenhuma pergunta, tá? I don't have further questions, you know? Nenhuma mais pergunta. No question. In number 10, they use the grant like consider. I cannot grant you permission to do that. Qual que é a diferença do task e do O garantir, assignment? né? Não posso garantir permissão. Yeah. É sinônimo, né? Yeah. Tudo bem? Vai lá, tio Iago. Diferença entre task e assignment. Task is like a tarefa. Casa. Can be, tipo assim, eu tenho algumas tarefas para fazer hoje. Sei lá, limpar o quintal, tratar as galinhas. It's a task. É algo que tem que ser finalizado, entendeu? Não que outras tarefas não tem que ser, mas tem que ser o início, meio e fim, tem que finalizar, entendeu? Certo? And Like- assignments And assignment. Trabalho de escola, de faculdade, ok? Tem uns trabalhos para fazer hoje da escola. Esse assignment. Onde é que tá? Tá na... Quando ele foi para a Itália. so Well, he has gone to... Yes, in a special- Mas Why has a diplomat gone to Italy? He has gone to Italy on a special assignment. tarefa especial. Meio estranho. Pode que tenha, fica estranho neste caso, mas o assignment que eu sei em outros contextos escolares é para trabalho de faculdade e tal. Mas aqui é verdade, nesse assignment do diplomata ele fica estranho mesmo. Pode ser assim, ó, olha só, assignment, a task or a piece of work assigned to someone as a part of a job or course of study. It's like another way to say mission. In this case, it's like um trabalho, tipo a work, a mission, tá? Digamos assim, ó, o diplomata vai para outro país numa missão específica, entendeu? Ele vai negociar lá tal coisa, e os trabalhos dos terreiros. ok? Alguma pergunta, pessoal? Os terreiros. Posso pedir a tarefa para vocês, algo bem? Nunca foi nas tiarinhas de passando trabalho. Conhece as tiarinhas? Eu conheço, mas eu nunca fui. Tipo assim, essa aí eu não poder. Dá pra usar isso aqui. Quando você vai pedir uma coisa para ir no trabalho. Se fizesse um trabalho, entendeu? Anota um vídeo. Like this, yeah. Can I ask homework for next class? Without fail? Go ahead, né? Tá? Go ahead.
It's only speak up, 6 sentences, that will select 6 sentences. 6 that will change what is in black for another thing. And you can change it 2 times. For a better comprehension of your West, east. for a better comprehension for you. Tá bom, Camila. Valeu, obrigadão, viu? Até a próxima. Bye bye. For a better comprehension of mine, remember? Of mine, Yeah. aula passada? Yeah. Yeah. Of mine, for a better a comprehension of mine and a better comprehension of for you, for your own studies, I suggest you write down in your notebook. In your notebook. It's like caderno, like this. It's better. You visualize better. You can write down. You can write the sentence that you change, and the space in black you write 2 times down. Like this. It's just a suggestion example. So 6 sentences, 2 times to change. Let's turn the page, people, and let's go into the text here, and then we make a break. We have a break. Have a break. Have a Kit Kat. Right? Why do we write from left to right? No, but the other question. The question above. The answer to the question Below. Talvez para ensinar para vocês ali o below, né? below. Na aplicação. Below. This is the idea. Well, do you know the answer to the question below? Você sabe a resposta para a pergunta below? Abaixo. Abaixo. Why do we write from left to right? Left to right. Why? I think there is a connection with most of people are right-handed. Most of the population. Makes sense. Yeah. But let's check. Let's find out why people write from left to right. I will play the audio here, and I can ask you to read some piece of the text, Let's go back. Listening and talking. Go. Book 3, Lesson 18, Listening and Talking. Why do we write from left to right? In prehistoric times, long before any kind of alphabet was developed, man used to draw on cave walls to express his feelings and to record his experiences. To record, Go there, Iago. Later, Yes, the first paragraph. the first? Yeah. Okay. In prehistoric times, long before any kind of alphabet was developed, man used to draw on cave walls to express his feelings and to record his experience. Perfect. Develop. É o véu mais forte, tá? Develop. Esse develop também, quando você fala no próprio ritmo, vai de boa, mas quando você fala um pouco mais rápido, não engana nada. Develop. Kind of alphabet was developed. Used to draw on caves. Sempre lembre ali que nós temos ED, o E não sai, né? Develop. Reparem que o T e o D saem. Develop. Restoring. Daí no final, logo fica bem. Bora para a segunda parte? Later, Phoenicians, Phoenicians. Reparem que o O vazou. Phoenician. Phoenician. Ele falou for? Não, acho que não. Vamos ver. record his experiences. Later, Phoenicians, Phoenician. Começa no O, mas Phoenician. experiences. Later, Phoenicians, Yeah, it's not. Actually, it's fe. It's like Phoenicians. Yeah. who invented the first alphabet in human history, used small-sized clay tablets on which to inscribe their messages. Go there, Jean. Later, Phoenicians, who invented the first alphabet in human history, used small-sized clay tablets on which to inscribe their messages. These tablets were held in the palm of the hand. Go there, Iago. These tablets were held in the palm of hand. The writer used to inscribe the characters from top to bottom and one under the other. The writer was to
to inscribe the characters from top to bottom, and one under the other. Yes. As time went by, the tablets grew in size and were held horizontally. Horizontally. Lembra do horizon? Horizontally. Horizontally. Bonita palavra, hein? Caraca. Along the forearm. As time went by, the tablets grew in size and were held horizontally along the forearm. Perfect. Forearm Perfect. is The... antebraço. Then, as most people are right-handed, they started to inscribe them from left to right. Then, as most people are right-handed, they start to inscribe them from left to right. Ok. Temos duas palavrinhas aí, quase iguais, ó. Primeira, que o Jean leu ali, then. Tem que fazer o som de N. Then e they. Then, them. Then, Then. Da-da-da. They will be. Tem diferença, né? Na pronúncia, inclusive. Não só na tradução. Olha só. N, né? Como é que a gente faz o N? Then, né? A língua batendo no céu da boca, né? Then, Them e them. them. Then and them. Tá? Then, ó, then, them. Tá? Não dá, né? Them e them. Ok. Then, them. Although several civilizations established the left to right writing system, the Japanese, for instance, write in columns, top to bottom, and right to left. Go there, Yuri. Iago. Although several civilizations established the left to right writing system, the Japanese, for instance, write in columns, top to bottom, and right to left. Yeah, as we know, for instance, it's like, for example. For instance, for example. It's the same. Ok. can be And for so- another side. For outro lado. Or no? Okay, for outro lado, there is the, in other hand, top to bottom, cima para baixo. em colunas de cima para baixo. Aham. E adotaram Da direita Da direita para esquerda. de cima para baixo. em coluna. É. Tipo, era assim? Não. Eu vou mostrar Então, pra você escreve, eles começam aqui. E tá. É. Em coluna, é. Ah, aqui. Mais A esquerda. Tá louco? Mas para nós também é a mesma coisa. Eles analisando a gente também. Nossa, os caras estão loucos. Os caras são Os loucos. caras escreveram assim, mas tipo, pra eles era assim. Cara, por exemplo, a cursiva, eles não entendem. Mesmo, por exemplo, mesmo quem fala português, o japonês que fala português tem que aprender os símbolos da cursiva, porque é um símbolo aquilo ali. Sim, igual a língua deles, tem aquele símbolo lá É a mesma desenhado. coisa. bem louco. É tão absurdo quanto para eles, digamos assim, é a mesma coisa. A gente vê aquelas riscarias lá para eles. Vocês já viram aquelas escritas em árabe também? Cara, aquilo lá é muito engraçado, cara. Aham. Tem Tipo, que parece assim, muito. Meu Deus, É, uma riscaria do Johnny, né? A única Imagine um cara com a letra feia naquele negócio lá, né, bicho? Deve ser. Anyway, people, os posts também. just for, okay, the text, okay, it's really easy to understand, you know, for your, What is healthy? it's like, hold, é o passado de hold, tá? Tipo, seguro, de segurar algo, entendeu? Segurados. Or held, Or held, são segurados. horizontalmente, né? Por causa do, aqui, ó, era posto aqui o negocinho, ó. Like this. E daí, pequenininho, e daí cresceu em tamanho, né? Grew, aí que você leu, né? Grew in size, cresceu de tamanho, né? Ou somente cresceu, né? Se cresceu, é óbvio que é em tamanho, né? Seu cabeção. Tô falando comigo, tá? Cabeça. Fechou, queridos? Fechou. Top. We have now handwriting or typing. What do you prefer, Jean? I prefer typing.
Typing? Yeah. How about you? Typing is typing. Typing? Okay. Oh, depends of the context, you know. If I want to write something really fast, I will type the thing, you know. But now that I study for a name, you know, I want to write. I want to do a handwriting You know, to get the custom, you know, to get used. to get used. And actually, I like typing, but I think my mind works better if I use handwriting. I can visualize more the whole thing, you know. Yeah. I, But in this same case, I interact better with the things, you know. You know, that's it. I think everybody can type without looking at the keyboard. Can you do that? Type without looking? Can you do that? on my On the keyboard of the computer, yes, but on the keyboard of the cell phone. No? yeah. Yes, it's the. Oh, I got it. Do you like your handwriting, Jen? Think it's okay? Or you have I to improve? think it's how to say Rústico. aceitável is acceptable. Acceptable. Yeah, I think it's acceptable. But it's far from is good. On Thailand, Island. I suppose, and it's very beautiful. It's perfect. It's perfect. It's perfect. It's like it was wrong. The letters. It's very good. Very beautiful. Okay. How is your writing in English, Jen? I think I is more good in writing English than speaking English. Okay. How is your writing in English? For the basic English is good. Yeah. I know how to write some difficult for aspects words. Mm-hmm. For this, I think I can visualize the form, the way to write the word just for the sound. Mm-hmm. People, thanks for sharing your ideas about that. Let's have a break.
Tava olhando a RI deles, cara, eu achei uma empresa legal, simplesmente. Tipo, é uma apresentação bem boa, eles que engorda, né, cara? É uma desgraça que engorda. Gordura, né? Gordura e sódio. Eu não sou muito fã, cara. Mas eu gostava de fazer, mas eu parei. Senão, cara, Esse incentivo aí. A gente tá pagando o curso para cada paga um mês aí para nós, né? Galera, vamos trabalhar então? Comendo e trabalhando. Ah, só pastel. E tá bom esse pastel, né, bicho?
Quando eu intercalo, sabe? Um dia eu faço 500 flexões. Se você quisesse todo dia, você podia ir pela mensalidade de 70. O cara é um desgraçado, né? Pessoal, Suga o cara. we have to focus now. Agora, quando você fazia com o professor mesmo, mano, o professor era muito. Pessoal, let's focus. Okay? Let's go there. Page 77. It's just smooth. MOV. Any of it. M, Ah, cara, eu vou pegar só mais dois aqui. I'll show you. Anyway, we have now a dialogue between, it's not a, yeah, of course, a dialogue between Barbara and Alan. They are talking about online education. They are talking about online education, okay? Pegar um fato. É esse. Ah, any of it, just. Eu tava procurando no Google. Yeah. Não sei muito se atende aos R$ 160. Isso aqui você pega uma vaga que fez na academia e você faz qualquer lugar.
Gente, bora lá. We have to talk now about online education. Compramos esse café. That is a hottest. Nem curioso. That is a hottest area now. This area. Ok. Eu achando que tava se abafando, cara. Mas será que é 3 vezes por semana lá? É mais? Não ia. Não ia você vai todo dia, né? E A única coisa. Gente, let's go there. Isso aí. Ah, esse cara até continua mais feliz, né? E ela Esse disse que as vídeo. professoras lá são bem chatas, cara. Tem uma professora lá que quando ela parava de tipo, ficar uma 2 semanas sem ir, a professora ligava atrás e dizia, ô, eu? Não vai me Esse nada. motivo, entendeu? Book 3, Lesson 18, Listening and Reading Practice. I'm starting an online university degree through distance education. Let's go there. Oh, meu Deus do céu. I'm starting an online university degree through distance education. What is the difference between distance education and traditional learning? In the distance education system, you don't have to attend classes in a regular classroom. Instead, you go online and interact with fellow students and teachers in a virtual classroom. What about doing assignments, writing papers, and taking tests? You have to do all that, but at your own convenience. Students can work at their own pace, depending on the class schedule. This is great. In today's fast-paced world, it's hard to find time for education. That way, there are no excuses. Yes. That way, there are no excuses. No excuses, you know? Okay, people, any question about that? Passado é lost ou lose? Lose now, lost yesterday. Ok. Lose. Education. Education. No, we have a question before. What is the advantage and drawbacks of distance education? É. Drawbacks. What is the difference between both? With difference between. Yeah, between online Ok. advantage and disadvantage of distance education. For me, disadvantage of distance education is the focus that you have in the class, you know. Because, for example, in my home, when I participate in this class, in this online class, I lost the focus because there is something that I wish to do, you know, I want to do, something that I wish to eat now. So in the middle of the activity, I get out of the class, eat something, and get back. And there was something that I don't understand. So so I haven't the opportunity to ask of this. Yes, I got it. And it happens with most of students. When you are online watching there, you know that you can leave. You know that you may not pay attention. No, that's the point. And also another thing interesting is to learn how to focus with other
not share your time, you know, with other things like cell phone, like, you know, noises, things like this. Okay, for you, Jean, advantage and disadvantage of that. Um, for me, the advantage by Não pegou? Pegou? the advantage of how to say the traditional learning is the fact of you can interact how to say in the real time. Um, and the disadvantage of distance education is it's the focus and the distractions you have in the place and but have the advantage of you can study from how to say from every place in the world and you can have your own schedule, you know, uh, to to how to say para acompanhar Keep pace. yeah to Keep pace. yeah to keep pace and do tasks. But I prefer the traditional learning, the presential class. Is presencial presencial? Yes, can be. Also, how to say acompanhar is follow. Yeah. Mm-hmm. It's more easy to follow in this classification. Of course. That's it, people. Nice. And I think that I can agree to another point. It's the subject to our learning. If you are really interested on that, you will pay more attention. Yeah. Another thing, it's an obligation for you. Yeah. You go there, so you are supposed to pay attention in class. You know. I have an example of my course. I like physical education, but some subjects are boring. So, and the teacher, it, it's not a teacher, it's a tutor. You study at Flex. You know, Flex tem uma modalidade Flex de faculdade lá, não era Flex? No, it's flex. I go one time per week on the. Yeah, but I was talking with teacherless class about that last week, and you are not obliged to what? And the instructor that is there is maybe someone that is not from your area. You know? No, the teacher for. But you have class or you don't have class. I don't have class. I don't. I have class. Yeah, but and the teacher is The area? from the area, but he's just a tutor, and I don't know. I felt I feel I don't know. I feel I feel him don't have the how to say the dominion. Mm-hmm. How to The say neck can be. the
He's rusty. I got it. Yeah. Okay, that's crazy. You have only one instructor? Yeah. That's boring too. So the class we saw that expression in the last class, I think. Quando acaba sendo entediante, que é o turn out. And the class turn out boring. Mhm. That's the new education, unfortunately. This is a disadvantage of online education. Yeah. Because uh, some companies, like Nestlé is a company, you know, just focus in profits. Yeah. And I think because of the fact that is how to say the fact say flex The fact it's of being of flex. flex class and is a tutor. The institution don't choose to Follow, no to pay attention. pay attention on the the skills of the teacher, you know. Hmm. If he had the how to say didática. Can be didactic, I think. Domínio can be domain, tá? If he Domínio had você falou antes aí. domain or he had didactic, you know, Didactic, yeah, didactic. Didactic. because he must be a tutor and not a teacher. Yes, and also it's only a matter of names. Here, Yeah, at Sebrae, I am instructor. I am paid as instructor. I think the same. I consider myself a teacher. Of course. No, I'm not, you know? Yeah. Não tô, como é que é se achar? Telling advantage about it. But I see myself as a teacher. Yeah. This is my profession. Of course. But E o que eu percebi que assim, ó, pelo que ele comenta nas aulas, ele não dá aula, entendeu? Ele tá trabalhando numa área assim, tipo, é show de bola, mas não para alguém que vai dar aula, entendeu? Tipo, ele tá trabalhando na parte de gestão e administração das práticas, tipo, como é que eu vou dizer das práticas, assim, sabe? Da Sérgio Pinheirinho, entendeu? Tipo, das práticas
Anyway, Rodrigo. Da Anyway. aula. Tem mais. Quase 50. Anyway, what do you think of online education? We have the. Vamos fazer o coisa ali. O listening for understanding, depois a gente volta no quiz. Let's go there. Espera aí que eu tenho mais aqui. Vou anotar aqui, daí fica mais fácil. Você entendeu? Bora lá, gente. O nosso professor era outro. Daí trocou para esse. Anyway. Mas o. Daí é complicado, né? Vai te responder. Pessoal, vou já. Let's go. Correto. Book 3, Lesson 18, Listening for Understanding. What are 4 benefits of distance learning? Distance learning classes typically cost less. Students can obtain a wider range of networking opportunities. Students don't need to go to and from class every single day. You can study from anywhere in the world with internet connection. One more time. One more time. Book 3, Lesson 18, Listening for Understanding. What are 4 benefits of distance learning? Distance learning classes typically cost less. Students can obtain a wider range of networking opportunities. Students don't need to go to and from class every single day. You can study from anywhere in the world with internet connection. Okay. You don't need to participate all days to the class. Uhum. You can study over the world with internet connection. Is something like this. And a distance study have a low price, it's cost Low cost. low cost, it's cost less. E o segundo eu não peguei. Okay. Okay, Jean, can you read for us yours? Cara, na terceira dica eu fiquei em dúvida, cara. O students don't need to go to. Aí depois eu não sei se é from class ou from class every single day. Tá, Book 3, Lesson 18, vamos ver. Listening for Understanding. What are 4 benefits of distance learning? Distance learning classes typically cost less. Typically costs less. Geralmente. Tipicamente pode ser também. Students can obtain a wider range of networking opportunities. Tem um alcance maior. Wide range of opportunities. Wide range. Wide range. Height. Wide. W-I-D. Sabe o widescreen lá? Sabe o widescreen? Wide. Wide W-I-D. uma maior grana. Wide, uma vasta gama de oportunidades. Wide. Wide range.
Students don't need to go to and from class every single day. We need to go to and from classes every single day. Não From. precisam. Ir e vir. Ah. Go to and go from. Ir para e vir de. Ok. You can study from anywhere in the world Anywhere in the world. with internet connection. É ir e vir. Ir e vir. Go to and from. Go to and from. Ok. That is all. But it's expression or not? No, I go to Sebrae. I go from. Eu venho de. Fica ali, go to and go from. É uma expressão, sim. Pode ser. Ir e From, vir, principalmente, sim. I From. think it's an expression because I think it's go to and back from classes. Go to and from classes. And you can study from anywhere in the world Yes. with internet connection. Yes, actually, we have at sharing time. We have questions that we have already discussed almost. We have there about it's easy to get a scholarship or government grants, garantias do governo in Brazil and abroad, like both in school, Yeah. like this. If college tuitions reasonable in your country, são razoáveis, se são justas, né? You have university degree. Quando eu falo de graduação, I say university degree. And if education guarantee a good job in your country, most sometimes, yeah. No. Yeah. Another point, would you like to work in education? If you work in this area, would you, Jean? I don't know, man. I am waiting for my first, let's say, stage Internship. internship. Yes, I am waiting for my first internship to evaluate my experience to decide if I will like it or not. I have this assessment, like avaliação nesse sentido, não de avaliação de prova, mas avaliação num aspecto maior, assim, assessment, right? Assessment. Eu não lembro se tem esses dois S aqui, tá? Deixa eu conferir. Ai, nossa. Minha Nossa Senhora, de verdade agora. Santa Maria. Santa Teresa. Esse santo, Isso era feito de madeira, antigamente. esse forte, Já deu uma rachadinha aqui, ó. Rachadinha. uma rachadinha dele. É, 4 S assessment. Uma cratera, você quer dizer? A task for piece of work assignment. Rachadinha. Rachadinha é outra coisa, né? Não, responder. Yes, I've been crying inside of the town. You gotta give. We have here words most serious problems. The .com lesson. .com. Inflation, landless, What is .com? .com, .com, .com. .com, Então, ponto é dot, Eita. Eita, jogou. não, ponto, dot. ponta, dota. É dot? É Dota, né? Dota é um jogo, né? LOL? Dota é um jogo, né? É. Tá, we have inflation, land. You know what is land? Land, Areia? land, It's there. Não, é It's there. ilha, terra. terra, land. So, land, less, Falta de terra. sem, né?
Political unrest, it's like agitação política. Global warming, Aquecimento global. drug trafficking, homeless, Sim. you know, famine. When I talk about famine, like I'm hungry, Ok. but hungry it's a temporary feeling. I'm hungry now, but I was hungry, I ate chocolate, and I'm okay. But when I talk about people that don't have food as a social issue, Ok. if I talk about people who don't have food to eat, I use the term famine, like fome, nesse sentido social. A fome como sendo problema social. For Incurable disease. For- Ok? Disease, Iago. disease, incurable disease, doenças. Yeah. Ok. Poverty. I am poor. You are poor. You are poor. Legal. People who are poor, we say that poverty people. Ok. A pobreza, the poverty, you know? Poor or poor? Poor. 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 The last is Brazil. Poverty, government corruption. Yeah, government corruption. You know, I'm really critics about that, about the sense of corruption that people have. Oh, the greatest problem of Brazil is corruption. It's not political issue. You know, but okay, we don't have corruption anymore. What comes after that? Realmente a gente não tem mais, né? Não, mas eu quero dizer, tipo assim, ó, o que eu questiono sempre, tá? O que ele falou? O nosso maior problema é a corrupção. O problema do país é a corrupção. Onde será mesmo? Não é, cara. Será mesmo que a maior pauta nossa de discussão, quando se fala de política, é isso? Só isso? Claro que é uma das É uma coisa principais, absurda, né? mas entende? Tipo assim, ó, vamos imaginar que amanhã, depois do feriado, terça-feira, as coisas estão ótimas, sensacionais, não existe mais nada de errado. A gente não sabe o que faz, entendeu? Não tem a questão nossa geral, assim, de Brasil, de história. Um exemplo, não sei se